Πώς μπορούμε να συναντήσουμε το Θεό με το νου μας γεμάτο από το παρελθόν. How can we go to meet God if our mind is full of the past? And that's why we must forget. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεχάσουμε. Meditation will help you forget whatever is not necessary burden for the soul and just remember God. Ο διαδιλογισμός θα σας βοηθήσει να ξεχάσετε ότι δεν σας είναι απαραίτητο και ότι είναι φορτίο για την ψυχή σας. Γιατί εφόσον ερχόμαστε στον κόσμο αυτό για συγκεκριμένη προσωπική μάθηση, υπάρχουν ήδη άνθρωποι που μας υποδεικνύουν πώς να το μάθουμε λάθος. Why, as we are coming into this world for a specific lesson that we have to learn personally, do people exist who show us how to learn it wrongly, in the wrong way? Because each plays their role. Γιατί ο καθένας παίζει το ρόλο του. And we have to be wise enough to choose. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε αρκετά σοφοί έτσι ώστε να επιλέξουμε. That's why we must be enlightened. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαφωτιστούμε κιόλας. Otherwise, the trouble of this world, the physical burdens, will blind us and we will suffer. Αλλιώς τα προβλήματα αυτού του κόσμου, τα σωματικά μας δεσμά θα μας τυφλώσουν και δεν θα μπορούμε να δούμε. Τα ζώα μετασαρκώνονται μόνο σε ζώα ή και ανθρώπους. Do animals get reincarnated only as animals or as people also? Animals. Oh, animals. Oh. There is a constant evolution for all beings. Υπάρχει συνεχής ανέλυξη όλων των όντων. And sometimes they stay as they are, sometimes they go upgrading, just like in college. If you are a good student, you're upgrading all the time. If you're lazy, if you don't want to learn, or if you're not so smart, you stay in the same grade. Μερικές φορές μένουν τα όντα στάσιμα ή μερικές φορές αναβαθμίζονται. Είναι όπως το κολέγιο. Αν μελετάς πολύ και αν προσπαθείς και είσαι έξυπνος, τότε αποφυτείς ή πας σε κάποια άλλη τάξη. Είναι ακριβώς το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση. Αν θέλουμε να είμαστε όλοι οι λαοί αγαπημένοι, θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις να καταργήσουν τους πολέμους. If we would like for all people, for all nations to love one another, mustn't all governments abolish wars? Of course everybody like that, no? Don't you? Σε όλους μας θα άρεσε αυτό, έτσι δεν είναι? But unfortunately, there are always some ignorant beings in this planet, and they are the one who starts war. Δυστυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν τα όσα θα έπρεπε να ξέρουν και αυτοί είναι που ξεκινούν το πόλεμο. We must be wise to choose a leader to represent us in every nation. Θα πρέπει να έχουμε τη σοφία να επιλέγουμε τον ηγέτη που θα μας αντιπροσωπεύει ως έθνος. Otherwise, every wrong choice will bring disaster. Αλλιώς η κάθε λανθασμένη επιλογή θα δημιουργήσει και μια καταστροφή. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω που επισκεφτήκατε τη χώρα μου, γιατί είναι μεγάλη ευλογία δάσκαλοι του δικού σας ύψους να έρχονται κοντά μας. Η άγνοια είναι παγίδα και μέρος του Θείου Σχεδίου. First and foremost, I'd like to thank you for visiting our country, because it is a great blessing indeed to have a teacher of your standing close to us. Thank you. Is ignorance a trap, or is it also a part of the divine plan? Is ignorance a trap, or is it a part of the divine plan? It's a part of the divine plan. Αποτελεί μέρος του Θείου Σχεδίου. So that we can have fun, forgetting ourselves. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε ξεχνώντας τον εαυτό μας. And do all the things that so-called we call foolish. Και να κάνουμε όλα τα πράγματα που χαρακτηρίζουμε ως ανόητα. And then have the pleasure to remember ourselves again. Και μετά να έχουμε την ευχαρίστηση να ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας. Otherwise, as God, Almighty, or Holy, or Knowledge, or Love, we have nothing absolutely to do. Διότι αλλιώς, ως ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος, παντογνώστης,
δεν θα είχαμε τίποτα να κάνουμε. But enough is enough. When the time comes, we should forget the ignorance and be wise again. Αλλά όταν έρθει η κατάλληλη χρονική στιγμή, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς να ξεχάσουμε την άγνοια και να ξαναθυμηθούμε το Θεό. Όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό. Do all religions have the same God? Yes. Ναι. Τι γνώμη έχετε για τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία? What is your opinion on the war in Yugoslavia? I have no opinion about war except it should never be. Δεν έχω άλλη γνώμη για τον πόλεμο εκτός ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής. What is your opinion? Τι γνώμη έχετε για τα medium και τους αστρολόγους? What is your opinion on astrologists and of clairvoyants? Oh. Mediums. These are a fraction of the divine power that many of us have left over. Αποτελούν ένα κλάσμα της θεϊκής δύναμης που όλοι έχουμε μέσα μας, που έχει απομείνει σε όλους μας. But it's only use, I would say functional. That's not really. It's only for this physical world. Είναι μόνο όμως για αυτό τον υλικό κόσμο. Further than that, they cannot go with astrology or clairvoyance. Πέραν αυτού δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αστρολόγοι και τα medium. Οι Έλληνες πιστεύουν στη γνώση της άγνοιας. Εσείς πιστεύετε στην άγνοια της γνώσης? Greeks believe in the knowledge of ignorance. Do you believe in the ignorance of knowledge? I think it's a misinterpretation. Νομίζω ότι πρόκειται για λάθος ερμηνεία. The knowledge of ignorance, some people say ignorance is bliss. Is this something else? Τώρα μιλάμε για τη γνώση της άγνοιας. Κάποιοι άνθρωποι μιλάνε και λένε ότι η άγνοια είναι μια ευλογία. Αυτό πρόκειται για κάτι διαφορετικό εντελώς. Only the complete enlightened person can say that ignorance is bliss because he surrendered himself completely to the divine will. Μόνο κάποιος ο οποίος είναι πλήρως φωτισμένος μπορεί να πει ότι η άγνοια είναι ευλογία, γιατί αυτός έχει παραδοθεί πλήρως στη θέληση του Θεού. Otherwise, as you can answer yourself, ignorance is the cause of all the suffering in our lives. Αλλιώς, όπως θα μπορούσατε να πείτε και εσείς εξάλλου, η άγνοια είναι ο λόγος για τα όσα υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή. Πιστεύετε στη Δευτέρα Παρουσία και στη τελική κρίση? Do you believe in the final judgment and the second coming? Yes. Of Jesus? Yes. The final judgment and the second coming. The final judgment come when we leave this physical planet. Η Δευτέρα Παρουσία έρχεται όταν φύγουμε από αυτό τον υλικό κόσμο. At that time, all the things, bad or good, that we have done in this life flash before us like seconds. Τότε όλα όσα έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή, είτε καλά είτε κακά, περνούν μέσα από το μυαλό μας σε χρόνο δευτερολέπτων. And we will find ourselves standing as a judge to ourselves. Και θα βρεθούμε να είμαστε εμείς ο κριτής του ίδιου μας του εαυτού, να κρίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. And because originally we are God, so we have to be responsible for whatever choices or no choices we have made during our existence. Και επειδή αρχικά είμαστε ο Θεός, τότε πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι για όλες τις επιλογές ή την έλλειψη επιλογών μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας. And as for the second coming of Jesus, και τώρα, ως προς τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, He comes all the time. Μας παρουσιάζεται συνέχεια. He is within all of us, and whenever we awaken this Christ power, that is the second coming of Jesus Christ. Βρίσκεται μέσα σε όλους μας και κάθε φορά που έχουμε την αφύπνιση αυτής της δύναμης του Χριστού μέσα μας, αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία Του. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μας είπατε προηγουμένως για τη μετασάρκωση και ότι τα πνεύματα, άμα θέλουν, διαλέγουν αν θα μετασαρκωθούν ή όχι.
ελεύθερα. Ποιος είναι λοιπόν ο νόμος του κάρμα και τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε σε κάθε ζωή, σε κάθε ενσάρκωση. You told us previously about reincarnation and that spirits can choose if they will reincarnate or not. They choose freely. What, therefore, is the law of karma? And what are the lessons that we have to learn in each incarnation? Actually, we don't have to learn anything here. Στην πραγματικότητα δεν ανάγκη να μάθουμε τίποτα εδώ. We just have to remember what we already know. Απλά πρέπει να θυμηθούμε τα όσα γνωρίζουμε ήδη. And about the law of karma, whatever we do in this world will affect us, come back to us. Τώρα ας δούμε για τον νόμο του κάρμα. Ό,τι κάνουμε σε αυτό το κόσμο θα επανέλθει σε εμάς, θα μας επηρεάσει. And some follow us until after the physical life. Of course, if we are not enlightened, it will follow us everywhere. Και κάποια από αυτά θα μας ακολουθήσουν και μετά από αυτή την ζωή, σε αυτό το σώμα. Και κάποια θα συνεχίσουν να μας ακολουθούν και μετά από το Because the law of cause and effect is that whatever you sow, so shall you reap. Διότι ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης σημαίνει ότι ό,τι σπείρεται είναι αυτό το οποίο θα λάβετε κιόλας. But sometimes the effect don't come quickly enough before we die, so it's still there and we must, of course, take care of that. Αλλά μερικές φορές η επίδραση δεν έρχεται γρήγορα, δεν συμβαίνει πριν πεθάνουμε, αλλά θα πρέπει να το φροντίσουμε μετά. At the time of death, the soul can choose to be reincarnated wherever it wants, and that always stands true. Τη στιγμή του θανάτου, η ψυχή μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ενσάρκωσή της. Και αυτό ισχύει, είναι αλήθεια. But because the soul is all knowledge and all justice, so if it knows that during the lifetime it has done some things that is not favorable for a higher condition, higher dimension, then he will, by himself, the soul itself, will choose to be reincarnated wherever suitable circumstance to iron out this debt or this obligation. Και επειδή η ψυχή είναι η σοφία μας, είναι η δικαιοσύνη μας, θα αποφασίσει από μόνη της, αν γνωρίζει ότι έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν καλό για την υψηλότερη διάσταση, θα αποφασίσει η ενσάρκωση να είναι αυτή, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αντισταθμίσουμε το κακό που κάναμε. That's why I said only enlightened person have a higher choice or lower choice, as he truly can make choice. But the unenlightened souls have not much choice. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι μόνο όσοι έχουν διαφωτιστεί έχουν επιλογή να πάνε σε ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο. Αυτοί που δεν έχουν διαφωτιστεί μπορούν να πάνε μόνο σε κατώτερο επίπεδο. Η πίστη είναι εξακοής και η ακοή δια του λόγου. Πώς θα υπάρξει ο λόγος αν δεν υπάρχει ο κηρύττων? Belief comes from listening, and listening comes after speech. How can speech exist if the preacher does not exist? He means during the transmission there's no speech. That's right. Αυτό που εννοείται είναι ότι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν υπάρχει λόγος. The speaker exists. It's God himself. He speaks in a silent language. Ο κηρύττων υπάρχει. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Μιλάει απλά, σιωπηλά. We only use the human language to teach human things and for the human brain. But God will use his own language to teach God quality and God's doctrine. Χρησιμοποιούμε μια ανθρώπινη γλώσσα απλά να διδάξουμε τα ανθρώπινα πράγματα. Ο Θεός όμως θα χρησιμοποιήσει τη δική του γλώσσα και να μας διδάξει όσα θέλει να μας διδάξει. You will hear something, you will see something, but not with this physical instrument. Θα ακούσετε κάτι, θα δείτε κάτι, αλλά όχι με αυτό το σώμα, με αυτό το εργαλείο. You will be raised up to a higher dimension in order to receive the higher teaching, which is not in the human language. Θα ανυψωθείτε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε να λάβετε αυτό το δίδαγμα, το οποίο όμως δεν θα είναι σε ανθρώπινη γλώσσα. But from this teaching,
You will understand the universal law. You will understand the existence of God and of every being in the universe. Αλλά από αυτό το δίδαγμα θα καταλάβετε το παγκόσμιο δίδαγμα και όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σύμπαν. Okay? It's the heavenly speaks different. Τα θεϊκά όντα μιλάνε διαφορετικά. Only the soul will understand. Μόνο η ψυχή σας θα καταλάβει. You will understand. Εσείς θα καταλάβετε. Inside. Από μέσα σας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει την ανθρώπινη του υπόσταση, η οποία περιέχει μέσα της τόσες αδυναμίες και τόσους φόβους, και να νιώσει Θεός. Μήπως αυτό είναι ένα είδος ύβρις? How can man overcome his human existence, his humanity, which has within it so many frailties and so many fears? And how can he then feel as a god? Perhaps that would be hubris. Hypocrisy? Not hypocrisy, it's hubris. It's daring to feel that you are God. Mm-hmm. Yes, yes. Of course we dare not now because we are not yet. You've forgotten. Δεν είμαστε ακόμα θεοί, το ξεχάσατε? After reawakening of God inside, and God will know that God is God. Αφότου αφυπνιστεί ο Θεός μέσα μας, τότε ο Θεός θα γνωρίζει ότι είναι ο Θεός. You will not identify yourself with this weak body, with this prison of the flesh no more. Δεν θα ταυτίζετε τον εαυτό σας με αυτό το αδύναμο σώμα, με αυτή τη φυλακή του πνεύματος. You stay too long in this house, you think you are the house. Αν μένετε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το σπίτι, πιστεύετε ότι εσείς είσαστε αυτό το σπίτι. Once you open the door and walk outside, you know you are not the house. Από τη στιγμή που ανοίξετε την πόρτα και βγείτε έξω, ξέρετε ότι δεν είσαστε αυτό το σπίτι μόνο. Doesn't matter how bad the house look, how damaged, how terrible condition of the house, is not you. Δεν πειράζει σε πόσο κακή κατάσταση βρίσκεται το σπίτι, πόσες ζημιές έχει υποστεί. Δεν είσαστε εσείς αυτό. Inside this house there is a computer system which we call brain. Μέσα σε αυτό το σπίτι υπάρχει ένα υπολογιστικό σύστημα που αποκαλούμε ο εγκέφαλός μας. And it is the brain that tell you that you are weak, you are mistaken, you are trouble, you are stupid, you are ignorant, and so on and so forth. Και είναι ο εγκέφαλος που σας λέει ότι είσαστε αδύναμοι, ότι έχετε σφάλει και ούτω καθεξής. Because the brain records all the data every day, what you're doing and how you react and how you feel and all that, and then record it in here, and every time you keep playing it out again and make you feel that you are that. Γιατί ο εγκέφαλος είναι αυτός που καταγράφει όλα τα στοιχεία του, τι έχετε κάνει μέσα στην ημέρα σας κλπ. Και κάθε φορά ξαναπαίζει την ίδια κασέτα και πιστεύετε ότι εσείς είσαστε τελικά αυτά που έχετε κάνει. After awakening, we can every day, at least temporarily, for some time, detach ourselves from the physical body and the physical brain and know our true self, which is all perfect, all glory, all love, all wisdom. Και εφόσον αφυπνιστείτε, τότε μπορείτε καθημερινά να φεύγετε από αυτό το σώμα και να γνωρίζετε το Θεό και να ξέρετε ότι είμαστε πραγματικά οι ίδιοι, γεμάτοι αγάπη και γεμάτοι γαλήνη και ειρήνη. It's all talk. You have to experience it. Αυτά είναι μόνο λόγια. Θα πρέπει όμως να το νιώσετε, να το βιώσετε κιόλας. Talking about cake don't make you taste anything. Αν μιλάτε για ένα κέικ, δεν θα το γευτείτε κιόλας, επειδή μιλάτε γι' αυτό. Should come in and eat the cake yourself, then you know what it is. Θα πρέπει να έρθετε να φάτε το κέικ και να ξέρετε τι είναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ο Αντίχριστος, δηλαδή ο διάβολος, και γενικά κακά πνεύματα? Do you believe that Antichrist, i.e. the devil, exists, and generally evil spirits? Yes, he exists all the time. Before Christ, during Christ, and after Christ. Ναι, υπήρχαν πάντα, πριν τον Χριστό, μετά και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Every time a human being does something against God, against loving kindness, he is an antichrist. Κάθε φορά
που κάποιος, ένα ανθρώπινο, κάνει κάτι ενάντια στο Θεό, τότε είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος. There's no need looking elsewhere. Look into our heart. Δεν είναι ανάγκη να κοιτάξουμε αλλού, ας κοιτάξουμε στην καρδιά μας μέσα. If we do something in God's name, in God's quality, in love, in goodwill, then we walk in the way of love, the way of Jesus. If we do anything contrary to that, we are the Antichrist. Αν κάνουμε κάτι στο όνομα του Θεού, με το πνεύμα του Θεού, τότε βρισκόμαστε στον δρόμο του Θεού. Αν κάνουμε κάτι αντίθετο, τότε είμαστε ο Αντίχριστος. Τι ρόλο παίζουν τα όνειρα στη ζωή μας? Υπάρχουν προφητικά όνειρα? Υπάρχει στα όνειρα επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν πεθάνει? What role do dreams play in our life? Are there prophetic dreams? In our dreams, is there communication with people that have already died? Sometimes it happens. Μερικές φορές συμβαίνει. Most of the time, dreams are just nonsense. Συνήθως δεν έχουν νόημα τα όνειρά μας. Just overflow of our recording everyday stuff here and there. Είναι σαν να ξεχυλίζουν απλά τα όσα έχουμε καταγράψει σε καθημερινή βάση. But sometimes dreams are the forewarning of a future event. Sometimes dream is when our soul leaves the body and communicate with another world. In that case, we can speak with the deceased person. Μερικές φορές τα όνειρά μας προειδοποιούν για ένα γεγονός που θα πρόκειται να συμβεί και άλλες φορές στα όνειρά μας φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πάμε σε κάποιο άλλο επίπεδο όπου εκεί θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που έχουν πεθάνει. If we get up from a dream and remember every vivid details and very logical, then the dream may be true. Αν έχουμε ξυπνήσει από ένα όνειρο και θυμόμαστε με κάθε λεπτομέρεια το τι έχει συμβεί, είναι πολύ πιθανό να είναι αληθινό το όνειρο αυτό. Otherwise it's not. Αλλιώς δεν είναι. Just general guide, huh? Είναι απλά ένας γενικός οδηγός. Τι συμβολίζει η Κουάν Yin στο ταοιστικό πάνθεον Χριστό ή στον Βουδισμό? Εσείς τώρα ακολουθείτε την ταοιστική παράδοση ή τη βουδιστική? What does Kuan Yin symbolize in the Taoist pantheon or to Buddhism? Do you now follow the Taoist tradition or the Buddhistic? I follow all of them. Ακολουθώ όλες. Or they are all follow me. Και όλες ακολουθούν εμένα. I told you just names. Σας είπα, είναι απλά ονόματα. Guanyin actually is the Chinese term. I studied in Taiwan, so they always use that, and it's just too late to change now. Το Kuan Yin είναι απλά ένας όρος κινέζικος και υπάρχει γιατί είχα φοιτήσει στο Ταϊβάν. Guanyin means listening to the voice of God, which is the word in the Bible. Kuan Yin σημαίνει να ακούμε το λόγο του Θεού σύμφωνα με τη Βίβλο. And Taoism means the people who practice the way. Tao means the way in Chinese, the path. And και το ταοισμό σημαίνει όσοι εξασκούνται στο δρόμο. Το μονοπάτι, ο δρόμος, είναι η λέξη τάο στα κινέζικα. Just like Jesus said, I'm the way, follow me, when he was alive. Όπως είπε και ο Χριστός, εγώ είμαι ο δρόμος, ακολουθήστε με. And then if people choose the way instead of Christ, they would make it become Wayism or Taoism. If they choose a Christ name, they become Christianism or Christianity. Και αν οι άνθρωποι επιλέξουν το Ταό, γίνονται Ταοιστές. Αν επιλέξουν κάποιο λέξη που σημαίνει δρόμος, θα γίνουν δρομιστές. Αν επιλέξουν τον Χριστό, γίνονται χριστιανοί. The real essence of all good religions pointing to one God. Η πραγματική ουσία των καλών θρησκευμάτων είναι ότι μας δείχνουν το δρόμο σε ένα Θεό. The real teaching. Οι πραγματικές διδασκαλίες. So in a way, every religion is Taoism. Every religion is Buddhism or Christianity. Γι' αυτό και η κάθε θρησκεία είναι ο Ταοισμός και η κάθε θρησκεία είναι ο Βουδισμός ή ο Χριστιανισμός. After Buddha died, they call themselves Buddhists. After Christ died, they call themselves Christian. After the master who teach the way died, they call themselves Wayism or Taoism. You can see that.
Όταν πέθανε ο Βούδας, αποκαλέσαν τον εαυτό τους ουδιστές. Όταν πέθανε ο Χριστός, χριστιανοί. Όταν πέθανε αυτός που έδειξε το δρόμο, ταοιστές και ούτω καθεξής. Since we are all one, we have no need to discuss over terminologies. Αφού είμαστε όλοι ένας, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε θέματα ορολογίας. There's only one creator and we all know that. Υπάρχει μόνο ένας δημιουργός και όλοι μας το γνωρίζουμε. But there is an essence. The essence of our religion is not written in the scriptures because God cannot be written in human language except just the name God. And the real essence have to be known by our soul only. Αλλά η πραγματική ουσία των διδαγμάτων του Θεού δεν μπορούν να γραφτούν μέσα στις γραφές. Δεν μπορούμε να βιώσουμε το Θεό μέσα στις γραφές. Μπορούμε να δούμε απλά τη λέξη Θεός, θήτα, έψιλον, όμικρον, σίγμα. Δεν μπορούμε να το βιώσουμε ως την πραγματική του υπόσταση. That's why we need the transmission from soul to soul. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να μεταδοθεί αυτό από ψυχή σε ψυχή. Just like the candles is already lit, can light another candle. But the word candle alone, the word light alone doesn't give us any light. Όπως ένα κερί, εφόσον το έχουμε ανάψει, μπορεί να βοηθήσει και να ανάψει ένα άλλο κερί. Αλλά μόνο η λέξη κερί ή μόνο η λέξη φλόγα ή φως δεν μπορούν να σημαίνουν πολλά. And love is something felt between lovers. Cannot be written. The word loved doesn't imply any feeling of love. You cannot feel love by reading the word love. Love has to be imparted from heart to heart between the persons who love each other. Και η λέξη αγάπη δεν σημαίνει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο αισθάνονται δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Μόνο και μόνο βλέποντας τη λέξη αγάπη δεν σημαίνει ότι αισθανόμαστε και την αγάπη. Είναι ένα συναίσθημα και πρέπει να το βιώσουμε. Άνθρωποι που έχουν μια ανώτερη πνευματικότητα ή αγιοσύνη έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν στην άβρα των συνανθρώπων τους την καλοσύνη ή την κακία ή ακόμα και την πρόοδο της πνευματικότητάς τους και να εξηγήσουν γιατί γεννιούνται άνθρωποι ανάπηροι και ασθενείς. People who are of a higher spirituality or saintlyhood have the capacity to distinguish in the aura of the people around them whether they are kind or not, or even if they have progressed in the spiritual path. They can see the aura or not, right? They can explain why people who are handicapped and ill are born. Of course, the people who practice spiritual can see the auras of other people. Και βέβαια, όσοι εξασκούνται σε ένα πνευματικό επίπεδο μπορούν να δουν τις άβρες των άλλων ανθρώπων. But that is only the aura of the astral. But most of the spiritual, the highly evolved being, they just look at the soul of that person, even with or without aura. Θα μπορούσαν να δουν λοιπόν την αστρική άβρα, αλλά συνήθως όσοι είναι σε ένα υψηλό επίπεδο πνευματικό χρειάζεται να δουν μόνο μέσα στο τρίτο μάτι των ανθρώπων και να δουν απευθείας τη ψυχή τους. And the soul is always perfect, brighter than millions of suns put together. Και η ψυχή είναι πάντα τέλεια, είναι πιο λαμπρή από χιλιάδες ήλιους. It's just covered sometimes. Απλά την καλύπτουμε μερικές φορές. And concerning the disabled people, and it is because they have chosen to be such. Και όσον αφορά τους ασθενείς ή τους ανάπηρους, είναι θέμα δική τους επιλογής. Το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. I have explained about the soul choice of reincarnation before. Έχω εξηγήσει για την ψυχή και για την επιλογή στη μετενσάκωση. They chose like that to serve their purpose of evolution in spiritual progress. Έχουν επιλέξει να υπηρετήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της εξέλιξης. Every soul choose their path themselves privately in their own way to progress spiritually. Η κάθε ψυχή επιλέγει το μονοπάτι της, το οποίο θα τη βοηθήσει να βρει το σωστό δρόμο και να εξελιχθεί. Πιστεύετε σε θαύματα, πιστεύετε στους Αγίους.
Do you believe in miracles? Do you believe in saints? Of course. Φυσικά. Of course. Φυσικά. We are in the family of sainthood. Είμαστε στην οικογένεια των Αγίων. We have membership. Είμαστε μέλη. And miracles happen every day in our lives. I don't know how about your life. Και τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή μας. Στη δική μου ζωή τουλάχιστον, δεν ξέρω για τη δική σας. Πιστεύετε στους εξωγήινους? Γιατί τους έχουν δει μόνο κάποια άτομα? Μήπως αυτοί που διαφωτίστηκαν έχουν δει τους εξωγήινους? Do you believe in extraterrestrials? Why have only certain people seen them? Perhaps it's only those who are enlightened who see them. No, it's not necessary to be enlightened to see extraterrestrial. Όχι, δεν είναι ανάγκη να διαφωτιστείτε για να δείτε τους εξωγήινους. Sometimes you have affinity with them. Είναι απλά θέμα συγγένειας. Extraterrestrial have two kinds, a good one and not so good one. Υπάρχουν δύο είδη εξωγήινων, οι καλοί και όχι τόσο καλοί. Sometimes they came from different planets, more advanced than us in technology, but not necessarily more advanced in spiritual progress. Μερικοί έχουν έρθει από πλανήτες που είναι πιο τεχνολογικά εξελιγμένοι, αλλά όχι απαραίτητα και πιο εξελιγμένοι σε πνευματικό επίπεδο. Many of their flying objects are operated with the mind power. Πολλά από τα αντικείμενα, τα υπτάμενα αντικείμενα, λειτουργούν βάσει της δυνάμεις του εγκεφάλου. Therefore, we cannot catch up with them. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να τα προφτάσουμε. Because most of people in our planet don't have such mind power. Γιατί τα περισσότερα άτομα στον κόσμο μας δεν έχουν ικανή δύναμη. Some of the extraterrestrial came from a more highly evolved dimension in the universe. Κάποια εξωγήινα όντα ήρθαν από ένα μέρος του σύμπαντος που είναι πιο εξελιγμένο. Sometimes we see them because they pass by here for some reason, just like I pass by Greeks for some reason, and only you can see me, not everybody else in the whole country see me. Μερικές φορές περνάνε να μας δούνε και τους βλέπετε. Όπως για παράδειγμα περνάω εγώ από την Ελλάδα και με βλέπετε μόνο εσείς και όχι όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα μέσα. They do exist. Υπάρχουνε. Most of the other questions are repetitious, so we would like now to thank Master very much for her lecture and for her patience with us and for answering the questions. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ερωτήσεις ήταν επαναλήψεις, γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη δασκάλισσα που βρέθηκε μαζί μας και που έδειξε τόση υπομονή. Thank you, thank you. Thank you very much for giving me this honor. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τιμή. The patience is not standing here talking or answering questions. The patience was tested before this hall. The patience has been tested, it's been done already before I came here. Η υπομονή δεν ήταν που κάθισα εδώ πέρα όρθια και σας μίλησα. Η υπομονή είχε δοκιμαστεί πριν εισέλθω σε αυτήν την αίθουσα. To come here is difficult. To stay here, answer all day, all night, no difficult. Once I arrive, no more difficulty. Το να έρθω εδώ ήταν το δύσκολο. Από τη στιγμή που ήρθα εδώ, όλα ήταν εύκολα. This work is a pleasure and honor. Αυτή η εργασία μου είναι μια απόλαυση και μια τιμή. Just the preparation, visibly and invisibly, that you may call test of patience. Απλά η προετοιμασία, είτε αυτή είναι ορατή ή όχι, είναι αυτή που δοκιμάζει την υπομονή μας. Thank you so much for being such a good, holy audience. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ένα τόσο καλό και ιερό κοινό. Please come back again. Blessed be your country. Να είναι εκλογημένη η χώρα σας.